Say, Lord Jesus Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. You are the unseen hands. Tu es la main invisible. That brings everything to pass. Qui accomplit toutes choses. Make all things good for me now. Fais toutes choses devenir bon pour moi maintenant. Prayer. Prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, qui est la main invisible. Fais que toutes choses soient bonnes pour moi maintenant. Right now, begin to break any barrier. Maintenant, brisez that toute stand between barrière. you and the promises of God for your life. Toute barrière qui se tient entre vous et les promesses de Dieu pour votre vie, brisez ces barrières. Break any barrier. Brisez ces barrières. Break any obstacle. Brisez ces obstacles. Break any hindrance. Brisez tout ce qui vous that empêche. stand between you and the promise of God for your life. Qui se tient entre vous et la promesse de Dieu pour votre vie. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. When God sees you, he sees a successful person. Quand Dieu vous voit une personne de It réussite. is up to you to transfer that success Ça vous revient de transférer ce succès on the outside by meditating it, confessing it, and acting it. sur le dehors en méditant et agissant selon cette parole. Are you ready to possess your possessions? Êtes-vous prêt à posséder vos possessions? Are you ready to possess your possessions? Êtes-vous prêt à posséder vos possessions? Come on, take your place in the believer's authority. Prenez votre place dans Let me l'autorité see du you croyant. take your place in the believer's authority. Prenez votre place dans l'autorité du croyant. Say, I have taken my place Si j'ai pris ma place in the believer's authority. dans l'autorité du croyant, Right now, maintenant, let my own portion of blessing que ma portion de bénédiction be released. soit Let relâchée. my own portion of blessing Que ma portion de bénédiction be released now. soit relâchée maintenant. Prayer. Prière. You Je me serve tiens. the God of now. Vous servez un Dieu de maintenant. You serve the God that answers now. Vous servez un Dieu The qui God that répond blesses maintenant. now. Placez-vous dans l'autorité du croyant et demandez que vous possédez vos possessions. Tout ce qui empêche vos possessions soit relâché au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Are you ready to possess your possessions? Êtes-vous prêt à posséder vos Say possessions? whatever Dites toute chose that will make my life qui va faire ma vie lack increase and expansion. manquer l'accroissement. Give way now. C'est le passage. Give way. C'est le Come passage. and begin to possess your possession. Possédez vos possessions. Get angry at that failure. Get angry at that failure. Mettez-vous en colère contre cette Get échec. angry at that setback. Mettez
Mettez-vous en colère contre cette rétrogradation. Get angry at that disappointment. Mettez-vous en colère contre cette déception. Get angry at that marital crisis. Mettez-vous en colère contre ce problème marital. Whatever that will make my life lack increase and expansion. Tout ce qui empêche, Give way. tout ce qui empêche ma vie d'avoir l'accroissement, cède le passage. Demandez à ce que tout ce qui empêche votre vie d'avoir l'expansion et l'accroissement, cède le passage. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Say, I separate myself Dis, je me sépare from any evil spirit de tout esprit that maléfique is responsible for my hardship. qui est responsable pour mon échec. I separate myself Je me sépare from any evil spirit de tout esprit that is maléfique responsible for my pain. qui est responsable pour ma I douleur. separate myself Je me sépare from every evil spirit de tout esprit that maléfique is responsible for my sorrow. qui est responsable pour I ma separate douleur. myself Je me sépare from any evil spirit de tout esprit maléfique that is responsible for my marriage and remarrying. qui est responsable Begin pour to les crises de separate mon yourself, separate mariage. yourself. Séparez-vous de tout Separate esprit yourself from maléfique. that evil spirit. Séparez-vous de tout esprit maléfique qui est responsable pour vos problèmes. Separate yourself Séparez-vous from that evil spirit that is tormenting your life. Séparez-vous de cet esprit maléfique qui tourmente votre vie. Separate yourself Séparez-vous from that evil spirit that is tormenting your health. de cet esprit maléfique qui tourmente Separate votre yourself santé. Séparez-vous from that evil spirit that is tormenting your marriage. de cet esprit maléfique qui tourmente votre Separate mariage. yourself Séparez-vous from that evil spirit that is tormenting your business. de cet esprit maléfique qui tourmente vos affaires. Separate yourself Séparez-vous from that evil spirit that is tormenting your marriage. de cet esprit maléfique qui tourmente votre Begin to mariage. separate yourself. Séparez-vous, séparez-vous de cet esprit Begin maléfique. to separate yourself. En cet instant, séparez-vous de cet esprit. Demons, unclean spirits Les are démons, behind the godless activities and destructive elements you see around the world today. les démons sont cachés derrière les activités impies que vous voyez partout dans le monde entier. They are the cause of pain, sorrow, hardship. Ils sont les causes de la douleur, de la peine. When I look round Quand je regarde autour and imagine the thief who comes to kill, steal, and destroy, et j'imagine l'ennemi qui vient voler, détruire et dérober, I cannot conceive how successful works can be done or how believers can be in a place of continuous victory unless they know that the source of their danger lies in demonic powers. je ne peux pas concevoir comment les chrétiens peuvent avancer sauf qu'ils ne sachent que la source de leurs problèmes se cache dans les esprits maléfiques. Say any familiar spirit Dis tout esprit familial that is responsible for my sickness, qui est responsable pour ma maladie, any familiar spirit tout esprit familial that is responsible for my pain, any familiar spirit tout esprit familier that is responsible for my sorrow, qui est responsable pour ma douleur, right now, maintenant, be consumed soit consumé by Holy Ghost par fire. le feu du Saint-Esprit, Be consumed soit envahi by Holy Ghost par fire. le feu du Saint-Esprit. Prayer. Priez au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est responsable pour votre douleur, tout esprit qui est responsable pour votre échec, que cet esprit soit envahi par le feu du Saint-Esprit. Viewers, watch your screen.
This is the mass prayer here at the Ark of God's Covenant Ministry. Wherever you are, know that distance is not a barrier to the move of the Spirit of God. God Almighty is as close to you. Even though we are not there with you physically, but spiritually you are connected to us. Touch your screen, join the man of God, Apostle John Chi, to break that yoke of familiar spirit in your life and receive your freedom. Chers téléspectateurs, ne regardez pas simplement votre écran. Priez avec l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi. Même comme vous n'êtes pas ici physiquement, spirituellement, vous êtes ici avec nous. Connectez-vous ici par la foi. Brisez cet esprit. Demandez à ce que le feu du Saint-Esprit envahisse ces esprits qui détruisent vos familles, qui détruisent ce qui vous concerne. Priez au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Say anointing. Dis l'onction To disgrace pour mettre hors evil spirits. les esprits maléfiques. Fall upon me now. Verse sur moi Say maintenant. anointing. Dis l'onction To break the gates of violent spirits. qui fait briser les portes des esprits maléfiques. Fall upon me now. Verse soit sur moi. Receive it. Reçois-le. Receive it. Reçois cet esprit. Say anointing. Dis l'onction To break the gates of violent spirits. pour briser les portes des esprits violents. Fall upon me now. Verse soit sur moi. Fall upon me now. Verse-toi sur moi. Receive it. Recevez cet esprit. Recevez cet esprit. Say anointing. Dis l'onction To scatter the camp of my enemy. pour éparpiller le camp de mon ennemi. Fall upon me now. Verse-toi sur moi. Receive it. Recevez cette onction. It's not by power, it's not by might, Ce n'est pas par la but by force, my ce n'est pas par la spirit, puissance, says the Lord. mais par mon esprit, dit l'Éternel. Any satanic device Tout objet the satanique enemy is using to manipulate your life, que le diable utilise pour vous manipuler, any diabolic device tout objet the diabolique enemy is using to manipulate your finances, que le diable utilise pour manipuler vos to finances, manipulate your destiny, pour manipuler votre destinée. catch fire! Catch fire! Consumé par le feu. Catch fire! Sois consumé par le Catch feu. fire! Sois consumé par Catch le feu. fire! Sois consumé par le feu. Any demonic device Tout objet démoniaque the enemy is using to manipulate your life, que le diable utilise pour manipuler votre vie, any diabolic device tout objet diabolique the enemy is using que le diable utilise to manipulate your finances, pour manipuler vos finances, catch fire! consumé par le feu. Catch fire! Consumé par le feu. Catch fire! Sois consumé par le Catch feu. fire! Sois consumé par le feu.
tattoo, Tout tatouage the enemy is using as a point of contact, que l'ennemi utilise comme un point de contact be consumed by Holy Ghost fire. soit consumé par le feu du Saint-Esprit. No hiding place for demons. Il n'y a pas de point de cachette pour les démons. No hiding place for unclean Pas spirits. de cachette pour les esprits impurs. No hiding place for witches and wizards. Pas de cachette pour les sorciers et les sorcières. Wherever they are gathered Où que ce soit qu'ils sont rassemblés against you, contre toi, Holy Ghost, le feu du Saint-Esprit. wherever they are gathered against you, whether in the east, in the west, in the north, or in the south, Holy Ghost, Le feu du Saint-Esprit. say any evil altar Dis tout hôtel maléfique carry my qui name, porte mon nom, carry my qui CV, porte mon CV, carry my qui picture, porte ma photo, carry my documents, qui porte mes documents, break to pieces, soit brisé, break to pieces, soit brisé. break it, break it, break it, break it, break it, break Brisez it, break cet it, break hôtel, it, brisez cet hôtel, break that evil altar brisez break cet that hôtel evil maléfique qui altar porte votre fauteuil. that is carrying your name, Tout hôtel maléfique break qui that porte evil votre fauteuil. altar Brisez cet that is hôtel carrying your picture, qui porte votre photo. break that evil altar Cet hôtel maléfique that is carrying your documents, qui porte vos documents. break that evil altar Brisez cet hôtel that is carrying your CV, qui porte votre break CV. it, break it, break it, break it, break it, Brisez break it. cet hôtel. Brisez cet hôtel. Viewers, watch your screen. That is the power of God in action. Demons know that they cannot overtake, and right now they are submitting to the power in the name of Jesus Christ. Jesus Christ is as close to you. We are not there with you physically, but we are there spiritually. As these people are being set free, you too are being set free. Connect yourself by faith and break that altar that is carrying your picture. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu. Cet hôtel qui porte votre photo, qui porte votre CV, ordonnez à ce que cet hôtel soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Comme ça se passe ici, ça peut aussi se Say passer any evil pots de toute marmite maléfique carry my name, qui porte mon nom, carry my qui destiny, porte ma destinée, carry my documents, qui porte mes documents, carry my qui CV, porte mon CV, break to pieces, soit brisé. break it, break it, break it, break it, break it, break it, break Brisez it, break cette it, break it, marmite, brisez-la, brisez-la. break that evil pots, Brisez cette marmite maléfique. break that Brisez-la. evil pots, Brisez cette marmite. break that evil pots, Brisez cette marmite break maléfique. it, break it, break it, break it, break it, break it, Brisez-la, brisez-la. break it, 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 Brisez cette marmite. break that evil pots, Brisez cette marmite. break that evil device. Brisez. Break it, break it, break it, break it, break it. Break it, break it, break it, break it, break it, break it. Open your lips. Ouvrez vos lèvres. Faith in your heart. Avec la foi dans votre Break cœur. it in the name of Jesus Christ. Brisez cette marmite au nom de Jésus-Christ. Break it in the blood of Jesus Christ. Brisez-la dans le sang de Jésus-Christ. You demon, Toi, démon, remove your hand from my people. enlève ta main de mon peuple. Remove your hand from their businesses. Enlève ta main de leurs Remove your affaires. hand from their careers. Enlève ta main de la carrière. Remove your hand from their marriages. Enlève ta main de la mariage. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Any demon, Tout démon, unclean spirit esprit maléfique that followed you here today, qui vous a suivi
ici aujourd'hui, anywhere they are hanging, là où sont cachés, waiting for you to go out qui so vous that they can attendent come in. de sortir, Holy Ghost! le feu du Saint-Esprit, Holy Ghost! le feu du Saint-Esprit, Holy Ghost! le feu du Holy Saint-Esprit, Ghost! Holy Ghost! le feu du Saint-Esprit. The kingdom of darkness is in total disarray. Le royaume de ténèbres est dans le désarroi The total. battle line has been drawn. La ligne de bataille a été faite. You are on the winning side. Vous êtes sur le côté gagnant. You are on the winning side. Vous êtes sur le côté gagnant. Say any demon Dis tout démon responsible for my sickness, qui est responsable pour ma maladie, responsible for my pain, qui est responsable pour ma douleur, responsible for my affliction. responsable de mon affliction. Holy Ghost! Le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost! Le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost! Le feu du Holy Saint-Esprit. Ghost! Le feu du Saint-Esprit. Place it and anywhere you have the pain. Mettez la main là où vous ressentez la Place douleur. place it anywhere you have the sickness. Mettez la main là où vous avez la maladie. Place it. Mettez votre main. Your body Votre corps is not the temple of sickness and disease. n'est pas le temple de Your body votre corps. is the temple of the Holy Ghost. Est le temple du Saint-Esprit. Shout Holy Ghost! Saint-Esprit. Place it. Mettez la main. Mettez la main. Place it. Mettez la main. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Eli, 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 Eli. Eli, Elijah. Eli Jiro, Eli Ghana. Heal your people. Heal your people. Guéris ton peuple. Heal your people. Guéris ton peuple. Heal your people. Guéris ton peuple. That fibroid come out. Fibrome sort. That fibroid come out. Fibrome sort. Sickness in your blood. La maladie dans votre corps. Sickness in your system. La maladie dans votre système. Sickness in your tendons. La maladie dans vos tendons. Sickness in your tissues. La maladie dans votre corps. Sickness in your lungs. La maladie dans vos poumons. Sickness in your kidneys. La maladie dans votre foie. Sickness in your liver. La maladie dans votre Sickness corps. in your womb. La maladie dans vos Say entrailles. out. Qui sort. Say out. Qui Say sort. out. Qui Say out. sort. Qui Say sort. out. Say out. Sort. Out. Out. Sort. Out. 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 Sort. Out. Sort. Out. Out. Sors. Viewers, watch your screen. Connect by faith. Say whatever Dis quel que ce I soit, might have eaten ce que j'ai mangé dans les rêves in the dream or from the table of the enemy ou de la table de mes ennemis that is causing sickness qui cause la maladie in my system dans mon système be flushed out. sont enlevés. Say out. Dis sors, Say out. sors, Say out. Sors. Say out. Sors. Out. Sors. Out. Command it to come out. Ordonnez à ce que cela sorte. Tout ce que vous avez mangé dans les rêves de la table de vos ennemis, ordonnez à ce que cela sorte au nom de Jésus-Christ. Command it to come out. Ordonnez à ce que cela sorte. Command it to come out. Ordonnez à ce que cela sorte. Command it to come out. Ordonnez à ce que ça sorte. Command it to come out. Ordonnez à ce que cela sorte.
Christ we pray. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Say whatever Dis quoi que ce soit, my Father in heaven ce que mon Père dans le ciel has not planted n'a pas planté in my life dans ma vie, be uprooted. soit déraciné. Be uprooted. Soit déraciné. Prayer. Prière. You have nothing to live for. Shout Jesus Priez Christ. Jésus-Christ. Shout Jesus Christ. Shout Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Stretch out your hands, stretch out your hands. Stretch it out, stretch it out, stretch it out, stretch it out. Stretch it out, stretch it out, stretch it out. The spirit of anger, I destroy him. I destroy his study. I don't want him letting go. I destroy him. I destroy him. Please, please let me go. Please. I destroy. They are destroyed. That through him. Receive power to do exploits. I destroy his life. I destroy his life. I destroy his life. Receive power to do exploits in your ministry, in your business, in your career, in your marriage. Power to do exploits in your ministry. Recevez la puissance dans votre In ministère, your career, dans votre in carrière, your business, in your marriage. dans vos affaires. Don't look at me. Don't look at me. Don't look at me. In the mighty name of Jesus Christ. Come here, come here, come here, come here, come here. Come here. Who are you?
Who are you? And what have you done to her? Hey, who are you? Who are you? Who are you? Who are you? And what have you done to her? Destroy her life! How? Yes! She cannot make it in school. Yes! I have destroyed her life. She cannot do Yes. what? She will never make it in school. Yes! Oh, she will never make it in school. Yes! I hold her life. She must be a disgrace. I want her to suffer. Yes! Okay, you want her to suffer. Yes! Yes! You don't want her to make it in school? Yes! Why? Yes! 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 She refused Why? to marry my son. Why? Why don't you want her to make it? She refused to marry my son. She refused to do what? She refused to marry my son. She must marry my son, whether dead or alive. What is your position in your kingdom? I am the queen mother. Oh, you are the queen And mother. I must command her to do what I want. Oh, you command her to do what you Yes, want? yes. Like what? She must disgrace her family. How? Yes! Yes! How? Yes! Disgrace her family how? Yes! Every time she brings failure. Yes! What about marriage? Money. She has refused to marry my son. Never find peace. She will never see joy. Yes. Yes. So what happened to the men who come to her for marriage? I send them away. I cause them to disregard her. I cause them to hate her. Yes. Yes. I must finish my work. So I must what finish. are the evil you have done to this lady? I have made her to become a criminal. She is a terrorist. What do you mean by criminal? Yes. Yes. Ah, yes. I have made her to turn against everybody in her house. She is the most stubborn one. Yes. 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 You say you make her to be a criminal. Why? How? How? Wanted her to join these boys. Yes. So Good. that she will be killed. But. So what have you done to her family? No peace. No, No peace. peace. Who is the cause? I am the cause. You are I the am cause. Yes. You demon, Not lie. evil spirit, you have a beginning, you have an end. Your end has come. Leave her, leave her, leave her, leave her. Come here, come here. Come here, come here. Leave her there. Come here, come here, come here. Leave her, leave her. In the name of Jesus Christ, she's free. She's free. Stretch out your hand. Stretch it out, stretch it out, stretch it out. Say, wherever my blessings has been scattered to, whether in the east, in the west, in the south, or in the north, by the authority in the name of Jesus Christ, I gather them. I gather them. Begin to gather, begin to gather.
in the west, in the south, or in the north, by the authority in the name of Jesus Christ, I gather them. I gather them. Begin to gather them. Begin to gather them. Begin to gather them, begin to gather them, begin to gather them. Begin to gather them. In the name of Jesus Christ. Holy Ghost fire. In the name of Jesus Christ. Who are you? All over your body. Holy Ghost fire. Liver. All over your body. Every part of your body. Holy Ghost fire. No hiding place for evil spirits. Fire in the name of Jesus Christ. What have you done to her? What have you done to her? How have you destroyed her? System. She cannot give birth. She cannot give birth. She's mine. Who are you? I'm the ancient king. You are the what? Ancient king. You are king. The ancient king. Ancient king. Yes. Where's your kingdom? She's my slave. Where's your kingdom? In the water. In the water. Yes. So what have you done to her career? I made her to stop school. Why? Because I want her to serve me. What about marriage? Marriage. She cannot get married too. She cannot get married too. Why? Because I love her so much. Yes, she's mine. So what are the evil you have done to her? She will always be working for people and she cannot make it in her own life. She cannot make it in her own life. She'll continue to work for people. She'll never succeed in her life. So what are the evil things you have caused her to do? She will not give birth. She will not give birth. She will never take in. What have you done to her family? Her family is stagnant. Stagnant. Who make them stagnant? Me the king. Me the king. So you make the family stagnant? Yes. What do you want to achieve? What do you want to achieve? I want to destroy her completely. Let her just be mine forever. She was so strong in the things of God, but I bring her down. You brought her down? Yes. Okay. Yes. Your end has come. Oh no. In the name of Jesus Christ. Be cast out. Be cast out in the name of Jesus Christ. I'll go. Out. I'm going. Go. I'm going. In Jesus' name. Thank you, Lord. She's free. In the mighty name of Jesus Christ. In the blood of Jesus Christ. Say wherever my blessings has been scattered to, whether in the east, in the west, in the north, or in the south, by the authority in the name of Jesus Christ, I gather them. I gather them.
Begin to gather them, begin to gather them. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Stretch out your hands, let's pray for viewers. Étendez vos mains, nous allons prier pour les téléspectateurs. Stretch it out, stretch it out, stretch it out. Étendez vos mains. Viewers all over the world. Chers téléspectateurs partout dans le monde entier. Physically you are not here, but spiritually you are here with us. Physiquement vous n'êtes pas là, mais spirituellement vous êtes ici avec nous. Physically we are not there, but spiritually we are there with you. Physiquement nous ne sommes pas avec vous, mais spirituellement nous sommes avec I'm talking vous. to you. Je m'adresse à vous. You under the influence of my voice. Vous qui êtes sous l'influence de ma voix. Your situation will not escape the anointing of God. Votre situation n'échappera pas à l'onction de Dieu. By anointing, Jesus Christ breaks the yoke. Par l'onction, Jésus-Christ brise les fardeaux. That yoke of sickness in your life be broken. Tout joug de maladie dans votre That vie yoke of failure in your life be broken. Tout le joug d'échec soit That yoke of brisé. poverty in your life be broken. Tout joug de la pauvreté That soit yoke of brisé. setback in your life be broken. Tout joug de cette That yoke of disappointment in your life be broken. Tout joug de déception Be soit broken. brisé. Soit brisé. Be broken. Soit brisé. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Any demonic resistance Toute résistance démoniaque in your life dans votre vie be neutralized. soit neutralisée. Any demonic resistance Toute résistance démoniaque in your life dans votre vie be neutralized. neutralisée. Any negative resistance Toute résistance négative to your forward movement de votre avancement be neutralized. neutralisée. Be neutralized Soit neutralisée. in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Whatever hindrance, Tout ce qui vous empêche, whatever obstacle tout obstacle standing on your way to success, qui se tient sur votre chemin vers la réussite, give way now. cède le passage maintenant. Give way. Cède le passage. Any occultic veil Toute voile occultique covering your star qui couvre votre étoile, be removed and consumed by Holy Ghost fire. enlevé et envahi par le feu du Saint-Esprit. Any witchcrafts fashioned against you, Toute sorcellerie contre vous, any voodoo weapon toute sorcellerie fashioned against you, forgée contre vous, be consumed by Holy Ghost fire. soit envahie par le feu du Saint-Esprit. Any witchcraft Toute sorcellerie fashioned against you, forgée contre vous, any voodoo weapon fashioned against you, forgée contre vous, be consumed by Holy Ghost fire. soit envahie par le feu du Saint-Esprit. Be consumed by Holy Ghost fire. Soit envahie par le feu du Saint-Esprit. Any negative pronouncement Toute prononciation against your life, contre votre vie, against your health, contre votre santé, be cancelled. soit annulée, Be cancelled. soit annulée, Be cancelled. soit annulée. Any evil enchantment, Tout enchantement, any evil curses, toute malédiction, evil malédiction spells pronounced against you, prononcée contre vous, I cancel them. je les annule. I cancel them. Je les annule. The Lord is on your side. L'Éternel est de votre côté. The Lord is on your side. L'Éternel est de votre côté. No weapon of the enemy
Toute arme de l'ennemi fashioned against you shall qui est prosper. forgée contre toi ne réussira. Right now, go and succeed. Maintenant, vas-y et réussis. Go and multiply. Vas-y et multiplie. Go and reproduce. Vas-y et multiplie. Go and excel. Vas-y et accrois. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Whatever that will make your life lack increase and expansion. Tout ce qui va faire votre vie manquer l'expansion. From now on, give way. Maintenant, cède le passage. Give way. Cède le passage. In the mighty name of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. From now on, Dès ce moment, begin to walk and live in liberty. marche et vis dans la liberté. From now on, Dès cet begin to instant, walk and live in liberty. marche et vis dans la liberté. Your prison doors are open. Les portes des prisons sont ouvertes. Your prison doors are Les open. portes des prisons sont ouvertes. In Jesus Christ's name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Come and begin to celebrate your freedom. Célébrez votre libération. Celebrate your freedom. Célébrez votre libération. Those the Son has set free are free Ceux indeed. qui ont été affranchis par le Fils sont véritablement libres. Celebrate your freedom. Celebrate your Célébrez freedom. votre libération. Begin to celebrate. Begin to celebrate. Commencez à I am célébrer. favored, I am favored, I am favored. In His name, I've got victory, no more chains on me. I was born to win. I am favored, I am favored, I am favored, I am favored. In His name, I've got victory, no more chains on me. I was born to win. I am favored. Balancez votre Your prayer request. What? This is Ark of God Covenant Ministry Prayer Line. How can we help you, sir? Dear viewers, you can now get online prayers, assistance, and counseling 247 from the man of God, Apostle John Chi, and his team of prayer warriors. We are your prayer partners, and we are willing to share our strength with you in your area of weakness. Are you in need of prayers, counseling, comfort, or direction? Here is a friend who sticks closer than a brother. Those in Cameroon, call 8018. And for international callers, call +237 691 781 043. I've got success all over me. I've got success all over me.
Hallelujah. Hallelujah. Yes. The Bible says a man's enemies are members of his own household. La Bible dit, l'ennemi de l'homme sont les membres de sa famille. Remember, if there is no enemy within, S'il n'y a pas d'ennemi dedans, the enemy outside is powerless. l'ennemi dehors est sans puissance. Let us pray for the body of Christ. Prions pour le corps de Christ. We Christians Nous, chrétiens, are the ones Satan is using sont ceux qui le diable utilise to fight ourselves. pour se combattre. The gift of God attracts friends and enemy as well. Le don de Dieu attire les amis et les ennemis. But the enemy is powerless Mais l'ennemi est sans pouvoir if we don't give him access si nous To ne le donnons operate. pas l'accès in our affairs. dans nos affaires. If we don't give him access to operate in our affairs, the enemy is powerless. Si nous ne donnons pas l'accès à opérer dans nos affaires, l'ennemi est sans puissance. Let us pray Prions for the body of Christ pour le corps de Christ. because we are the one fighting ourselves. Parce que c'est entre nous que nous nous combattons. Stop fighting who is not fighting you Arrêtez de combattre qui ne lutte pas contre vous, so that you will not fight the wrong battle. pour que vous n'allez pas combattre une fausse bataille. Remember, if you fight the wrong battle, you will certainly be defeated. Si vous luttez contre une bataille fausse, vous allez être gagné, vaincu. If you fight the wrong battle, you will certainly be defeated. Si vous bataillez une bataille qui ne vous appartient pas, vous allez être vaincu. I just want to pass this message. Je veux passer ce message That what is happening here que ce qui se passe ici, is purely divine, c'est divin. and it is by grace, Et c'est par la grâce, not by merit. So if you are fighting grace, et be careful because you will be disgraced. si tu combats contre la grâce, il faut faire attention parce que tu seras mis à la honte. Let us be watchful because the enemy is plotting Méfions-nous to perpetrate evil around here, parce, but they will fail. méfions-nous parce que l'ennemi essaye de faire du mal autour de nous, mais ils vont échouer. Whatever plot they are plotting Le complot will live after them and their children. vont vivre avec eux et après eux avec les enfants. So we should be watchful. Donc méfions-nous. The slow movement of a tiger is not a mistake, but calculated accuracy. Les petits mouvements d'un tigre n'est pas une erreur, mais c'est calculé. So, whatever plan you are sponsor or whatever, and you think that you want to carry it out here, be careful. Donc tout plan que vous avez et que vous voulez l'effectuer ici, faites attention. Be very careful. Faites très attention. I am not here to pull crowd.
Je ne suis pas ici pour attirer une foule. I'm not here to be seen. Je ne suis pas ici pour être vu. I'm not here for fame. Je ne suis pas ici pour être célèbre, I am here for salvation's sake. mais je suis ici pour le salut. That is why I'm here. C'est la raison pour laquelle je suis ici. For salvation's sake. Pour le salut. We have people here, 3 groups of people. Nous avons 3 groupes de personnes ici. Those who are here for selfish, classic, and material reasons. Ceux qui sont ici pour les raisons matérielles, That is the first group. c'est le premier groupe. The second group are those who are yet to be saved. Le deuxième groupe, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. And the third group are those who are saved and are here to maintain their salvation. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui sont sauvés et qui sont ici pour maintenir leur salut. So, the first group, Le premier groupe, they are here for a mission. ils sont ici pour une mission. And the second group, anything can discourage them. Et le deuxième Anything groupe, can overwhelm them. une petite chose peut les décourager. Why the third group, nothing can take them out of the grace. Et le troisième groupe, rien ne peut les enlever de cette grâce. So I'm very much aware Donc je suis au courant. if you are here for salvation, Si vous êtes ici pour le focus salut, on your spiritual walk with the Lord. focalisez-vous sur votre marche spirituelle avec l'Éternel. If you are a tempter, you will soon reap what you sow. Si vous êtes un tentateur, vous allez récolter ce que vous avez sémé. The work of God is not all about crowd pulling. Oh, L'œuvre de l'Éternel n'est pas the seulement... Bible says heaven rejoices when a soul is saved. La Bible dit que le ciel se réjouit quand un âme est sauvée. So having crowd outside there, that is not the issue. Avoir une foule, ce n'est pas ce qui compte. So I want to make it clear. From next week, 8:30, these doors are closed. Dès la semaine prochaine, 8h30, on ferme les portes. If you come here 8:30, you are not entering this place. Vous venez après 8h30, vous n'entrez The pas doors ici. will be closed. Les portes sont fermées. We work with time. God's time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Come early, finish your service, go home. Venez très tôt, finissez avec le culte, rentrez à la maison. So there should be no reason for people to be hanging around. Que les gens We ne don't se want tiennent that plus anymore. dehors. Nous ne voulons plus cela. If it is 2 people that are in here, we attend to them, they go home. Si ce n'est que 2 personnes, on va s'occuper d'eux, ils vont rentrer à la maison. So thank you. Wave your hands. Wave your hands. Merci, balancez vos mains. So group coordinators, Les coordonnateurs de groupe, please. On Tuesday, I want to meet you. je veux vous voir. All group coordinators. This is Ark of God Covenant Ministry Prayer Line. How can we help you, sir? Dear viewers, you can now get online prayers, assistance, and counseling 24/7 from the man of God, Apostle John Chi, and his team of prayer warriors. We are your prayer partners, and we are willing to share our strength with you in your area of weakness. Are you in need of prayers, counseling, comfort,
or direction, here is a friend who sticks closer than a brother. Those in Cameroon, call 8018. And for international callers, call +237 691 781 043. Call now. This is Ark of God Covenant Ministry Prayer Line. How can we help you, sir? Dear viewers, you can now get online prayers. I bless your household. Je bénis votre maison. I bless your household. Je bénis votre famille. I bless your finances. Je bénis vos finances. I bless your business. Je bénis vos affaires. I bless your marriage. Je bénis vos mariages. I bless your family. Je bénis votre famille. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed when you go out. Soyez bénis quand vous Be sortez. blessed when you come in. Soyez bénis quand vous rentrez. Everything about you be Que tout blessed. ce qui vous concerne soit In the béni. mighty name of Jesus Christ. Amen. In the blood of Jesus Christ. Amen. You are a chosen generation. Vous êtes une génération A choisie. royal priesthood. Une A sacerdoce royale. destined king. Un roi destiné. You are born to win. Vous êtes né pour vaincre. Go and excel. Allez-y In Jesus' name. au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord.